So, to answer one question, I looked it up during the break. Two things. First off, to answer your question, this is in dollars. Первый вопрос. Хочу ответить на два вопроса, которые вы задавали мне. Я посмотрела во время перерыва. Значит, цифры в этой таблице по деньгам USA, да, они в долларах. And it's in thousands of dollars. И это тысячи долларов. Yeah, so if you see a 3, it's for $3,000. То есть, если там стоит 3, это значит 3000 долларов. Okay, great. То есть, у вас там 100, это 100 тысяч долларов на аэрофлот. Great. Но они же не полностью финансировали, а какой-то там отдельный. So, since most of you are working in Excel, just a few other things for those who are not familiar with Excel. Для тех, кто с Excel не работает, хотя я понимаю, что большинство из вас имеет опыт работы с этой программой. A couple things that I like to do when I'm working in a spreadsheet. Я вам покажу несколько вещей, которые можно делать с таблицами. That I find easier to do in Excel. Которые намного проще сделать в Excel, чем than in a Russian version of OpenOffice. Особенно если сравнивать с русифицированным OpenOffice. Is to have my header rows so that I'm always looking at them, and helps me keep track of the data. So if you want, you can go to. I'll show you what this looks like. If you go to Excel. Если вы в Excel, да, если вы пойдете в пункт меню. And you go to. You know what? It should be. Here you can freeze it and you can just keep your top row. Вы можете заморозить шапку, да, то есть вы будете крутить таблицу вниз, а ваша шапка будет оставаться, и вы так сможете понимать, какие вы смотрите колонки. And then as you scroll down, you always know which column you're looking at. Вы будете скроллить, и все равно как вы будете видеть шапку колонки, название. Great. So one thing is, as I go through data. Пожалуйста, я очень вас хочу попросить, когда вы разговариваете, вас тут много. Мне очень сложно слышать, что говорите и что говорите вы, поэтому будьте, пожалуйста, потише, большое спасибо. How do you freeze the header? Sure. So I went to view. View, the last. Последний пункт меню вид. This is only in Excel. Оно в OpenOffice может не работать, это в Excel. Пункт меню вид. И там он говорит, как бы есть... Закрепить область. Да. Получилось? Закрепить вверх. А что у вас есть? It also you might just see the icon too. The icon looks like this. Смотрите, вот как иконка, может у вас есть иконка на панели инструментов. Oh, this is what's this one? What's this one here? What's this? No, that's okay. I'm sorry. And then this one here. And I'm sorry. You know we can. Do you know how to find it on his? I'll try. Sorry, I wish I. А различие страницы? Закрепить области есть? Окно It's here somewhere.
Just spending one moment trying to help the gentleman. So we've frozen the column headers to keep track of Мы them. закрепили с вами первую нашу шапку таблицы. You've learned before how to filter to find what you Вы want. знаете, как фильтровать, да, информацию, которая вам нужна. And you learned how to sort the И как data. ее сортировать. So we sorted the data by date before. But you could, of course, sort this by in alphabetical order. Вы можете сортировать даты по возрастающей или наоборот по убыванию. Также можно сортировать в порядке алфавита или в обратном порядке. But you could also sort this data by amount, by the total dollars. You could sort by numbers. И также можно сортировать эти данные по номиналу, да, по сумме, по количеству. Okay? So here we have data that has numbers. It has dollar amounts. У нас есть данные, сумма в долларах. So maybe we would want to find out what programs get the most money. Мы можем посмотреть, какие из программ получают больше всего финансирования. Okay? So here's how we could do that in Excel. Вот как мы можем это сделать в Excel. So a good practice is when you're doing sorting is to highlight your whole spreadsheet. Вы можете, это такой удобный способ, вы выделяете всю вашу таблицу. So you highlight the spreadsheet, and then we're going to go to one of our dollar columns. И мы идем в одну из наших долларовых колонок. So in this case, we'll look at the amount that was committed. И мы смотрим, сколько денег подразумевалось дать, да, сколько было обещано денег. Which is under column AT. AT колонка. So here we would go to data Потом мы идем в пункт меню дата, данные. and sort. Выбираем сортировать. And it's one question Excel is asking, and you just want to make sure before you do anything like this. И вопрос, который нам как бы задает всплывающее окно, и обратите на это внимание, прежде чем вы посортируете. Excel will guess, and sometimes it guesses right, and sometimes it guesses wrong. Иногда как бы программа угадывает, иногда ошибается, но обратите внимание. And here it's saying, does my data have a header, a column header? Как бы таблица спрашивает, программа спрашивает, в вашей таблице есть шапка? And here, Header, да? and since my data does have a header, I'm checking. I have yes. Поскольку у меня есть шапка, я ставлю птичку. Excel guessed right, but it could also have guessed wrong. Но бывает такое, что Excel ошибается, вам надо это вручную регулировать. So here, I'm just going to look at the commitment, the amount that was committed to a particular program in Ukraine. То есть давайте мы посмотрим по суммам, которые были выделены на какой-то из деятельности в Украине. Is everyone good so far? Any questions? Понятно, что мы делаем? Есть вопросы? Okay, great. So we'll hit commitments. Выбираем эту колоночку. Now, the thing is, Excel will usually ask, do you want to go from the smallest amount to the biggest amount? Вас также программа спросит, как вы хотите сортировать, от меньшего к большему или наоборот. Usually as journalists, we want the exact opposite. Обычно журналистам надо наоборот, самое большое в самом начале. We want to know who's getting the most rather Мы than. хотим знать, кто там побольше денег получил. So here, we want to switch it to largest to Мы smallest. выбираем, да, по спадающей. Сделал. Почему? And your results should look like this, И вот ваш результат будет приблизительно такой. where the single largest amount committed was involving the Department of Energy. Самая большая сумма, которая прошла через Департамент энергетики.
and nuclear power plants. И пришла на атомные электростанции. And detecting radiation that might cross the borders. Была потрачена на оборудование, которое может определять уровень радиации. So again, this is in thousands of dollars. Вы видите, вот эта сумма в $1000. Yeah. So if you wanted, by the way, you could translate to thousands of dollars. Is everyone with me so far? Is everyone good? Вы следите за тем, что мы делаем? Great. Вы не потерялись? Great. So let's say you look at this and you're saying, I don't want to keep having to do this in my head, translating this into thousands of dollars. Например, что мы не хотим каждый раз вот эту сумму переводить в $1000. So here's another thing you could do in Excel. Есть еще одна штука, которую вы можете сделать. We could put this into thousands of dollars right away. Получается, обещали 33 миллиона, дали 17, да? So does that mean that there were 33 million promised and only 17 gone? Right. So yes. Да, это именно так. But it could be that the rest of the money is coming like a later year or a later year. Но может быть, что просто следующие платежи где-то в следующих годах. You'll have to find that out. You'll have to. So to convert this to thousands of dollars. Here's how we would do this. Let's go and insert a column. Давайте вставим еще одну колонку после этой суммы. So to do this, I'm going to start here to the one column to the right of the one that we're working with. Справа от той, с которой мы работаем. And I would go to data. I would click the column. Вы кликаете на колонку. And then hit insert. И выбираете пункт вставить. Yeah. Okay. Is everyone good? А у меня перед ней оставляется, получается, пустая между... Значит, вам нужно кликать на следующую колоночку. Удалить. No? Ну, как это у меня получилось? Я уже назвал. Ну вот, следующая. В коммитменте вы после нее вставляете колоночку. Does that work? Okay. Great. So I've inserted a column. Now, when I use spreadsheets, I like to have them do the work for me. Я хочу, чтобы моя таблица, моя программа, всю трудную работу сделала за меня. So here we're going to type a formula. Я буду вводить формулу. In Excel and any spreadsheet, В любой таблице, то есть в таблице Google или в Excel, when you begin a formula, you begin with an equal sign. вы вводите формулу, начиная со знака равенства. So I could type equals, and I could type 33165.111. That would be a lot of typing. Я бы мог ввести это вручную, вот это 33, что там дальше, да, но это достаточно муторно и долго. But the beauty of spreadsheets is that you could also refer to things just by the cell address. Но прекрасное качество программы Excel это то, что вы можете, используя как бы адрес ячейки, кликая на ячейку, вы будете автоматически использовать ту цифру, да, то, что там в ней записано. And here Excel knows that the information, all the information here is cell number AT2. То есть мы говорим, что нам нужно значение ячейки AT2. Okay? Now I want to multiply this by 1,000. Я хочу умножить это на 1000. So I just do a times sign, which is the asterisk, Я пишу знак умножить. times 1,000. Умножить на 1000. Вот. И нажимаем Enter. Yeah. Да, и нажимаем Enter. And if you wanted in dollars, you could hit the dollar sign. Вы можете нажать. Oh, you may not have the dollar sign in your version of Excel. У вас есть знак доллара? Рубль. Yeah. Рубль. Yeah. But here you can see this comes out to $33 million. И вы ясно видим, да, у нас $33 миллиона.
this did this for one cell. Мы сделали это только для одной ячейки. Now we could have it do it for the whole А spreadsheet. теперь мы можем сделать это для всей колонки. Take your mouse, Возьмите вашу мышку, go down to the lower corner here, наведите ее на нижний угол, double click, 2 раза кликните, and it does all the math for us. и оно всю математику за нас посчитает. So now I can very quickly see which one is worth 6 million, 5 И мы million. видим, сколько денег, да? 5 миллионов, 6 миллионов. Good practice if you're doing this is to then give it a column, give the column a name that you would recognize. So total dollars committed. Мы называем как бы общая сумма в долларах. And now I could begin to go through here И теперь я могу смотреть, and look some more. ну и искать, да, что еще может привлечь мое внимание. Okay? Great. Any questions? Вопросы? Okay, great. Now one more thing you could do with Excel. Еще одна штука, которую вы можете делать с Excel. I just want to show you one more formula before we move on to another database. Прежде чем мы перейдем к еще одной базе данных, я хочу вам показать одну еще формулу. So, you've learned how to just multiply in Excel. Вы знаете, как умножать. Any questions about that? Это понятно? Есть какие-то вопросы? Yeah. You could do addition, Ну, subtraction, то есть вы можете делать любые математические действия. but you could also add up everything. So if you wanted to see how much money total the И вы United можете также использовать функцию суммы, да, он вам посчитает всю сумму колоночки. So one way to do it, there's several ways to do it, but one way to do it again, because it's a formula, begin with an equal sign. Есть несколько способов, как вы можете это сделать. Первое, вводите равно. And in English I would type the word sum. Do you do the same? Абсолютно. Yeah. Я начинаю писать слово сумма, да, сам. And I give the range of what I want to add up. И я указываю диапазон ячеек, сумму каких я хочу посчитать. So again, you refer not to the numbers, but to the cell addresses. Но опять-таки вы не вводите цифры, вы вводите адреса своих ячеек. Okay? So in Excel it would be AU2 colon AU530. То есть вы вводите адрес ячейки первой, да, AU у нас сколько там? 2, потом двоеточие и AU 530. Okay? And now I could see. И Ну, все теперь намного я проще. Но он сказал, есть несколько способов. Ячеек, нажал знак суммы и высунул все. This is also a simpler way when you just Yeah, click this you could click this little icon up here. Yeah, You can. I just wanted you to see how to type it, because if you learn how to type a formula, there's lots of other formulas. Я знаю, что есть такой значок, который очень упрощает дело, но я специально вам показываю, как писать формулы. Если вы начнете работать с формулами, их великое множество, вы как бы себе прощаете жизнь. You can begin to do many other things as well, and maybe you already know. Формул очень много, и у них совершенно разные функции, и вы можете делать с помощью формул потрясающие вещи. So here you could see that in total, more than $187 million was Вы видите, committed. что $187 миллионов было направлено Украине как помощь. Just to Ukraine in 1 year. В один год. Это только за 2010 год. You can also see that in some cases there are records with no dollar amounts committed. Вы видите, что у нас есть ячейки, где прочерки, где не было как бы денег. And when you go read through these, you could see that it's different than sending money. It looks like they're sending people to go and do things. И если вы посмотрите, что там, то вы поймете, что они посылали не деньги, да, а людей для выполнения каких-то задач. So there's obviously certain kinds of aid that don't involve dollar amounts. То есть, это тоже вид помощи, но неизмеримый в долларах. Yeah. So this would mean that if you were writing a story,
and you were writing a story saying, here's how much the United States gave in aid for 1 year. Если вы пишете материал и говорите, что вот столько-то денег Соединенные Штаты выплатили Украине в течение 1 года. You know that one sentence would be, they promised more than $187 million. Вы можете сказать, да, что они пообещали там больше, чем $187 миллионов. But they also promised other kinds of aid. Но вы также будете видеть, что они обещали и другую помощь. And as one of you pointed out, not all of the aid came in that year. И так как кто-то из вас уже указал, что далеко не все эти деньги пришли. Yeah. And you could also know from doing this work, you could say the single biggest project was involving radiation. И опять вы можете сказать, что там самые большие суммы ушли на проекты, которые были связаны с радиационной безопасностью. So in very little time, in 20 minutes, half an hour, you could already maybe begin to see how you could write several paragraphs of a story involving something like Мы this. потратили где-то минут 20, полчаса, но уже получили какие-то такие общие вещи. If you would ask, for example, Ukrainian authority to give you this kind of analysis, it would take them a month. Exactly. And it's the same in the United States. In the United States, if we were to ask the government, how much do you give to Ukraine, what's the range, what does it look like, it would take them weeks. Я сказала Энди, что если бы мы писали запрос, например, в нашу украинскую какую-то власть, сказали, сколько там денег вы получили и на какие проекты, они бы месяц считали и нам не ответили. Год, а может и годы. Энди говорит, что у нас тоже такое, если мы просим какой-то вид анализа, то есть вот даже мы бы обратились в тот же Госдеп или в USAID и сказали, сколько денег вы потратили на Украину и какие проекты, они бы там недели 2 нам отвечали. But if you get the spreadsheet and do the analysis yourself, you already know answers to some key questions. Если вы получили эту базу данных и сами ее анализируете, то у вас уже есть ответы на ключевые вопросы. Which means usually when I'm working on a story at this point, if I think we're going to publish soon, I could begin to ask the government, I went through the spreadsheet, this is what the data looks like. Does this sound right? И если бы я работал над материалом, то какой бы я использовал подход, сначала анализ таблицы, и потом я обращался бы там в органы власти и говорил, вот у меня есть база данных, я проанализировал данные, я вижу такие-то там тенденции, тренды. Это правда, да, как вы это объясните? Which is different than asking the government to do the analysis for me. И это немножко другое, чем приходить и говорить, а расскажите мне, какие у вас есть тренды и тенденции. You could see how something like this, if I have this, then it's not that hard for me if I had a database of pipeline accidents to quickly add up and say that there are hundreds of pipeline accidents with 60 people killed, 250 people injured. Помните вот этот пример, который я приводил про аварию на газопроводе? У меня была похожая база данных, и я также смотрел, что за последние за последние 5 лет произошло какое-то количество взрывов, да, сколько-то людей погибло. Это все было вот в виде такой таблицы. Or any of the other stories I spoke about this morning, you could see how. Или любые из других историй, которых я вам рассказывала, все они взяли начало с такой вот базы данных. Okay, so you've learned basic formulas now. Теперь вы знаете основные формулы. Great. What would you, let's go, do you guys want to look at another database now? Хотите посмотреть еще на одну базу данных? Yeah? Okay, great. This came in right? Looks like it did. Great. I'd like you to open up the spreadsheet called Ukraine XIM Bank Deals. Посмотрите, пожалуйста, таблицу под названием Ukraine XIM Bank. Укрексим банк, да? Видите? Okay. Is everyone okay? Нашли? Все? Yeah. У всех все в порядке? У вас просто такие
безжизненные лица, вы живы Не у всех вообще? есть просто чудо программы Excel. Кто-то пользуется богом Office. Not all the people have Excel, so I'm trying to figure it out with OpenOffice. Oh, okay. If you click on it in OpenOffice, does it open? Yeah. Устали уже? Yeah. И тут порицать формулу. А потом будет вторая часть реализации. Katja, he's he has the other file open. Now he has it. Yeah. Okay. Perfect. Yeah. Perfect. Great. Great. So this is real data, Опять-таки, это самая настоящая база данных. and this is from the Export-Import Bank in the United States. База данных с банка экспорта-импорта в США. And it has different loans and loan guarantees that were done by this government-financed bank for Ukrainian companies. Sure. So this is involving Ukrainian companies. Это список сделок с Укрексимбанком. Мы, как понимаем, это государственный банк, да? With different kind of financial deals. Различные финансовые сделки, которые там Каким боком тут Америка, если тут участвует вот Петров, Приватбанк, там? Why is American Bank is involved in deals with Ukrainian? Sure. So the United States Bank, this particular bank is involved in trying to promote. They say that they're involved in trying to promote development, and they work like a bank. They make loans because they think it might be a good deal for a particular They country. make loans to Ukraine? We'll actually go. Why don't we go through particular examples, and then you can kind of see. Мы будем рассматривать какие-то конкретные примеры, и вы тогда поймете, в чем роль американского банка. So let's go again through the top. This again has a header row. Опять у нас есть шапка. So here you could see there's an ID number they give for each. Есть идентификатор, номер, который присвоен каждой сделке. For the database, but there's also an ID number they give for each loan. То есть в первой колонке у нас номер базы данных, во второй колонке номер сделки. The next column is the role. This tells whether it was a loan guarantee or an actual loan. Of American Bank. No, of the bank to the Ukrainian company. So here. Дальше следующая колонка определяет роль, которую банк сыграл, да, то есть это был позычальник, да, он брал кредит или он выступал поручителем. Here's the name of the company getting the loan. Следующая колонка это название компании, которая получила ссуду. The headquarters for the loan, headquarters of the company. Вы видите адрес компании. You could see that sometimes they have the name of the contact person. Иногда указано контактное лицо. And a phone number sometimes. Иногда даже телефон. And so let's go and I think there's right, okay. So let's go and see what some of the deals are. Let's begin like we did before. Давайте посмотрим, какого рода были эти сделки, да? Посмотрим, сделаем то, что мы делали раньше. We'll go to data and we'll put in filters. Мы будем фильтровать наши данные. Just like we did with the first two spreadsheets. Точно так же, как мы делали с первыми двумя базами данных. And we could also freeze the panes. Мы можем заморозить, да, закрепить нашу шапку. So that our headers are always on the first row. Чтобы она всегда была сверху, и мы видели, что находится в каждой колонке. Now in this case we have about 100 bank deals. У нас есть в этой таблице около сотни банковских финансовых сделок. So let's look at the companies that got the money. Давайте посмотрим, какие компании получили деньги.
Why don't we filter it by company? Does anybody see a company that interests them here? Посмотрите, пожалуйста, вот у нас список компаний. Есть ли какие-то, которые у вас вызывают интерес? Давайте kernel capital. Which one? Или kernel trade. Yeah. Какие-то отдельные даже лица есть, Касьянов, Петров. Да, да. They even have physical persons. Приватбанк есть. А где А Kernel? где Приватбанк? Ну, тоже Приватбанк, ну, буква. Kernel Trade, ага. What makes you pick kernel capital, by the way? Почему вы решили выбрать Кернел? Це ж колишній олігарх. Well, connected to an oligarch? Вірьовський, народний депутат. It belongs Беревський. to four. Колишній народний депутат? Так, колишній екс-народний депутат. The company belongs to... The head of the board of Kernel Group. Это еще очень интересно, окей. Касьянов. Давайте возьмем Приватбанк. Скажите, что хозяин олигарх. Yeah. Can we pick another thing? You Can want- we pick Приватбанk and the Kernel owner приватный, of чтобы продал. this company is a big Perfect. Great. Which one is that? Yeah. Perfect. Just that one? Приват-взгляд это полночь. Whichever company you're picking, it's, you know, again, we're using this because we're trying to find stories, so let's pick Privat Bank. Давайте посмотрим. Да, мы просто смотрим, где тут могут быть в этой таблице для нас интересные истории. Here we can see that there were 5 deals. Мы видим, что у нас есть 5 сделок. And one of the things I like about Excel, it tells me how many records they've turned up. 5. И вы видите, у нас... Ага, у вас внизу указание, сколько результатов есть. And now we can see the different types of deals И вы that видите, у нас есть разные виды сделок, involving Privat Bank. в которых одной из сторон выступает Приватбанк. So you could see that in one case they're guaranteeing a loan. Вы видите, в одном случае они выступают поручителем по сути, In another case they're insuring a loan, which is almost the same thing. в другом случае они выступают страховщиком, что ну по большому счету одно и то же. And in 2 cases they're lending the money. И в 2 случаях они одалживают деньги. So it's Приватбанk lending. No, They borrow money Exactly. from this American bank. exactly. То есть Приватбанк одалживает деньги у этого американского банка. Now you would be able to, I believe you're able to get, if you were to call up this bank, the U.S. Export-Import Bank, they'd actually, and you said, I want to know about these 5 deals, they would then have to tell you the information about how much money and what exactly it was for. Если вы уже знаете, вот у вас есть 5 сделок, вы можете позвонить в банк, обратиться и сказать, что мне нужна информация по этим 5 конкретным сделкам, и сколько там было денег. Yeah. Все равно какого этого американского банка? Укрексимбанк. Нет, нет. Is this public information? Yes, it's public information because it's a government-financed bank. Yeah. So it deals with Укрексим Bank, right? Mhm. То есть получается, что у нас Приватбанк одалживал деньги у американского. Yeah. У какого американского Какого? Экспортный и импортный американский банк. Он так называется. Банк експорта і імпорту. У мене є варіант вирішення цього наболівшого питання. Всі абсолютно валютні рахунки наших банків, тобто всі російські, проходять через кореспондентські рахунки в США. Тому що єдиним емісіонером на емісію долару це є, ну всі знають, да, ФРС, Федеральна резервна система. Можливо, це просто публічна інформація, вони через ці кореспондентські рахунки контролюють правовідносини в Україні, фінансові в даному випадку. Тобто, вони Давайте я спробую перекласти те, що ви сказали. Yeah.
point is that all the deals that are done in dollars in Ukraine, they have to go through American correspondence bank because the only agent that issues dollars is the federal system in America. So every deal that is done in dollars goes through American bank. And it's probably where this information is. Yes. And here you can see more. This is their website. А может быть просто здесь Украина, да, у нас просто название Укрексимбанк, а возможно Украина это просто одна из сторон, вот Приватбанк Украина, а просто банк у нас похоже название, мы сами собрали, да, Экспорт-Импорт-банк, а Украина это была бы Россия с одной стороны, была бы Россия, Молдова, Укрексимбанк. Я уже потерялась. You could do this for Moldova. If you want to do this for Moldova, you can do it. We have one more. Yeah, but this is also, I'm sorry, this is also often involving U.S. companies trying to get financing to do work in Ukraine. Но также здесь будет информация об американских компаниях, которые пытаются получить финансирование на выполнение какой-то деятельности в Украине. Ви хотіли щось сказати? Да, я безпосередньо працював, я знайшов тут перелік компаній, які входять в холдинг, в якому я працював. Вони точно не брали, прикладів. I have found some companies that I know and I worked for, and they most definitely didn't take any money from American Є. But even брали Альфа-банк, я знаю, точно брали кредит. Перекривали кредит в Кембіо банк, який зараз. Тобто, може, це був доларовий кредит, який йшов через кореспондентський рахунок? Так, скоріш за все, так і є. So most of all, most likely it was the dollar loan that was going through the correspondence bank in United States because it's in dollars. But the thing is, like, you could ask for the loan records for each one of the entries that you see here to find out exactly what it is. Но вы можете запросить информацию по кредитную историю, вы можете запросить по каждому из этих героев, да, и понять, что это было и что они одалживали когда. And so I thought this would be an interesting database for you to make sure you knew about, so this way you could see if there's a bank that was curious to you, you could now know to check it out. Если есть какой-то банк, который вы интересуетесь, то вы вот можете таким образом найти информацию. And this is the agency you would then call to ask for more information about a particular loan record you might see in the database. И именно вот в эту организацию вам надо будет обращаться, если вы хотите отследить кредитную историю какого-то. Could you write down the website? Because Sure. it's kind of blurred. Sure. А банковской тайны у них нету? Do you have a bank secret? Okay. So again, it's not that I don't mean to present all of this like I know all the answers. What I'm trying to say is this is how I would use a spreadsheet to begin to think about finding a story. Я не хочу сказать, что я уже знаю все вопросы и ответы, которые вообще могут содержаться в этой базе данных. Я просто хочу вам показать, как вы можете думать и в каком направлении могут двигаться ваши мысли, когда вы пытаетесь из базы данных вытащить сюжеты для своих материалов и историй. And there's data in so many different places that if you start thinking about just getting it, you might find leads to stories that you didn't think you could do before. На самом деле существует огромное количество данных и во множестве разных мест. И если вы будете с ними работать, их анализировать, вы можете выйти на материалы и на истории, к которым вы никогда бы не додумались самостоятельно. Or another way too is when I'm in the newsroom and an editor is asking me, what are you doing? How about if you work on this story? If I could say to them, I have a better story to work on, I can have a bigger say of the kind of work that I'm doing. Ну и еще, если приходит редактор и говорит, вот тебе нужно заняться этой историей, а вы можете сказать, я уже себе тут нашел историю получше. Yeah.
У нас однажды, сейчас секунду, однажды я делал расследование по аферам на кладбищенском бизнесе, когда на каждом захоронении зарабатывали 1000 гривен. I was doing an investigation on the violations on cemeteries, like when people were earning money on every, you know, Да, тогда мы сдали запрос в управление статистики для того, чтобы понять объем этого рынка. We sent a request to the Department of Statistics in order to understand the scope of the market. Они выслали в интернете отсканированные бумажные документы. So what they sent was the scanned paper documents. Yeah. То есть эти таблицы из Excel были отсканированы. So they just printed out Excel tables, scanned them, and sent to us. Конечно, ты говоришь, что все равно считать причем. So we ended up just doing it by hand. Oh. На самом деле, это, когда вы пишете запрос, вы можете требовать с них таблицы в удобном для вас формате, они обязаны это дать. То есть они-то выбирают самый неудобный способ для вас, чтобы усложнить вам работу. Но вы уже, оформляя запрос, можете говорить, нам нужно, да, там в Excel или даже в CSV, ну, есть различные форматы. Вибачте, будь ласка, ви сказали за США чи за Україну? За Україну. Ну, За Україну. Відповідно закону України про доступ до публічної інформації, там же ж вони не мають створювати, не мають обов'язку створювати інформацію. Вони можуть надавати копії документів. Ну, але дивіться, якщо от Олександр приводив приклад того, що їм видали відскановані екселівські таблиці, значить вони є ці таблиці. Тобто ви розумієте, і ви можете витребувати саме в електронній версії ці таблиці, якщо ви знаєте, що вони є. There's software out there that would have done the work for you. Есть программное обеспечение, которое может вам помочь работать с таблицами печатными. There are converters. I use one by Cognivue. Есть такие конвертеры, да, которые PDF-ки переводят в Excel. Очень низкого качества печать просто было. And in our case, the quality of printing was very poor. So Oh, really? You couldn't scan it. Мне не получалось его вот так вот сделать, потому что вот так вот, как такое ощущение, что принтер старый, тонера мало, и вот оно вот так вот полосами, они нам дважды высылали или трижды вот подобного рода. They sent us 2 times, even 3 times Нам не those выслали. pages, and they were poorly printed. Yeah. So we had some hard Ah. time working with those tables. Нет, но все равно оказались прекрасные, да. But anyway, the data was fantastic. Yeah. Sounds like Gogol's Dead Souls story. Как мертвые души Гоголя. So anyway, this is one of many pieces of software that's out there. Это одно из многих программных обеспечений, которые вы можете использовать. When I was doing this story on military hospitals, the Pentagon always sent us the database in PDFs, and we had to Когда я scan it. работала над историей, помните про военные госпитали, да? Пентагон нам всегда присылал PDF. And I think they were doing it just to be То mean. есть это И не я только думаю, они это делали намеренно. Yeah, so something like this is a handy tool to get data into Excel. То есть эта программа будет вам полезна. Вы видите название или нет? И сайт, да, где вы можете его? Yeah. Okay. Great. And half an hour? Okay. Great. So, I mean, I was wondering, by the way, when I was looking at the Export-Import Bank, I didn't know which banks might be involved with oligarchs here in Ukraine. So, Когда я смотрела на эту базу данных по экспортному и импортному банку, я не знала, какие из банков могут быть связаны с местными олигархами. and I was curious when you looked at this whether any of these other names strike any interest with you. И я, давайте посмотрим, может быть, еще какие-то имена. Давайте фамилию Касьянов посмотрим в этом же Let's have a списке. look at Касьянов. Касьянов? Да. Вот это я там и работал. Да. Да, Сергей Павлович, да. А Гончарова, вот это их компания. You know the answer already? Мы когда-то согнали его с губернаторской должности. Я знаю, в 2005 году. Да.
They said we managed to get him out of the governor's position. То есть у вас всех счеты с Касьяновым, я так сразу. У меня нет еще. Он рассчитался. Now all you need to do is write the story. Так что теперь вам нужно только написать. So here there Вот, у нас есть два. Yeah, so here there are two deals, two loan У guarantees. нас есть две сделки. So that means that this person was a guarantor for a loan. Yes. This person of the bank. The Ex-Im Bank, the United То есть States. этот банк в Штатах выступал поручителем по суде, который брал Касьянов, получается. А где мы тут суммы видим или нет? Can we find out the sums here? No, that's where you'd have to go and contact Нет, the это bank. то, что потом вы должны дальше запрашивать. То есть у вас будет номер, да, идентификатор, и по этому номеру вы дальше будете запрашивать. But at least Вот you, тут две сделки, одинаковые номера. But at least you know now. Колонки A, B. Those two deals have the same number. Yeah. You would have to go and ask the bank Это why. надо спросить у банка, почему. Ask the government bank why. Фамилия владельца холдинга. But at least with the spreadsheet, you now know to ask the question. Ну, по крайней мере, вы знаете, какие вопросы вам теперь нужно задавать. Whereas before, you may not even have known that they did any deals at all. А раньше, возможно, вы вообще не знали, что у них были какие-то финансовые дела. Okay, let's look at another spreadsheet. I think we have one more left. Давайте посмотрим на нашу последнюю базу данных. Она у нас одна осталась. Is this one for our hotel? Senate lobbying. Опять лоббинг, цены. Senate lobbying? Вы видите, да, последняя называется Senate lobbying. So what this is a database Это база данных of times when Congress or government agencies are lobbied by, it's a little tricky, are lobbied by Ukrainian businesses and other entities, but not the government. Ага. Это примеры того, когда It's different kind of lobbying. it's not in government, it's in Senate. Do you understand correctly? So the Senate just keeps the records. Сенат такой поддерживает реестр лоббирования. Exactly, but it could be for lobbying for any kind of, for many U.S. government agencies. Но это может быть, ну как бы, это лоббирование многих американских компаний. So, yeah? No, not understanding. Can we just elaborate on this? Yes. Why don't we go through and see a couple examples, and that might help clarify things. Давайте попробуем посмотреть на какой-то из примеров, может нам будет более понятно. Go, we call up an example. What's the center connection working? Who is lobbying and what? Yeah, that's right. I'll give an example, and I think that might make it easier. I just lost it.
Сейчас, одну секунду, я вам попробую привести пример, чтобы было более понятно, что происходит. Of course, it's the shortest form ever, but they didn't fill out any information. Let's go find something better. Сейчас я попробую найти какую-то форму получше, чтобы она была понятна. Okay. This one. So it's not about you, it's just lobbying in general. Involving businesses. Usually, almost always it involves businesses. То есть в этом случае мы говорим не о лоббировании интересов, там, например, украинского правительства. Вот этот реестр, который мы будем сейчас смотреть, это лоббирование бизнес-интересов различных. То есть американские компании лоббируют чьи-то бизнес-интересы. Тоже других компаний. За что? Ну, не явно, да. Достаточно официальная ведь деятельность, лоббирование чьих-то интересов. In many ways. Во многих смыслах. There are ways you can lobby and it's more secret. Есть также такие более секретные формы лоббирования. But you have the law about lobby, yes? Но у вас есть закон о лоббировании. Do we have a law that... Yes. That allows Yes. Yeah. Lobbying is legal. Lobbying is legal. Лоббирование, да, оно в законе. То есть это не является чем-то нелегальным. So this might be a better example. In my spreadsheet, it's record 111. В моей таблице это запись под номером 111. And I'm trying to call up the actual paper record. Я пытаюсь сейчас найти просто документы, связанные конкретно с этим случаем. This involves one of the United States' largest meat packing companies. Речь идет о одной из самых больших в Штатах компаний по упаковке мяса. In the United States, we know them as Tyson. Она называется Tyson. And in this case, what they're doing is they're lobbying to try to encourage the U.S. government to open up the market in Ukraine and other nations. И вот мы видим, что они делают, они пытаются лоббировать идеи, да, пытаются заставить американское правительство открыть рынок в Украине и других странах. So here, here's the actual paper record that's behind the database. Вот вы видите, за этой ячеечкой в базе данных содержится документ. And as we look through the database, maybe this helps explain it more. Давайте посмотрим, может мы больше будем понимать, чего они хотят. Tyson Foods Компания, которая называется Tyson Foods, is spending close to $800,000 вы видите, что компания тратит close to $800,000 около 8 сотен тысяч долларов. just in the first 3 months of 2011, Только за первые 3 месяца 2011 года. right? So this is back in Yanukovych's time, right? Опять возвращаемся, так как во времена Януковича происходило. Yeah. And they're lobbying 2 members of Congress. I'm sorry. These are the lobbyists who actually did the work. У нас есть два имени лоббистов, которые, собственно, делали эту работу. So these are Tyson's 2 lobbyists, and they went to go and lobby. Where is it down here?
They lobbied here to get market access so the U.S. could sell, this company could sell chickens. И они, что они хотели? Они хотели, чтобы компания могла продавать куриное мясо. Because they want you to eat U.S. chicken. Tyson wants you to eat U.S. chicken here. Компания Tyson хочет, чтобы вы ели американскую курятину. I don't know if that was our lunch today. Не знаю, может, это то, чем нас сегодня угощали за lunch. And here you learn more about the government agency they lobby. They lobbied the United States Department of Agriculture. И вы видите, как бы на какой орган власти были направлены их усилия. Это был USDA. Could you give me the full name? U.S. Department of Agriculture. Департамент сельского хозяйства Соединенных Штатов. And one of the issues that apparently was at stake in the lobbying were food safety regulations. И конкретно их интересовали регуляции, ну то есть законы по безопасности пищевых продуктов. So maybe there were rules in place that would have made it hard to sell chickens to Ukraine. То есть мы предполагаем, что существуют какие-то законодательные ограничения, которые усложняют экспорт курятины именно как бы и в Украину. So this big food company is asking Congress to change the rules. И эта большая компания просит американского законодателя поменять правила игры с тем, чтобы они могли выйти на рынок Украины. And in particular, one of the things. Поменять внутренние правила игры. So they change the internal U.S. rules. inside the U.S. Да, in this case, it's inside the U.S. But it might В этом have. случае мы говорим о лоббировании внутри страны, не в пользу Украины, а в пользу внутренних каких-то компаний и их бизнес-интересов. And here and further on in the document, you learn more about what the rules were. They had to do with being able to pollute in the United States to make the chickens that you would eat here. И вы видите, что именно в чем была проблема. Там указано, что они хотели получить разрешение на выброс каких-то отходов для того, чтобы они могли производить эту курятину, которую они хотят продавать в Украине. So they wanted to loosen the environmental rules. Они хотели, чтобы для них ослабили какие-то регуляции экологические. But you can see this is one of many examples, Это один из очень многих примеров. again, of lobbying inside the United States involving Ukrainian companies or companies in the United States who want to do business in Ukraine. То есть здесь это будет внутреннее лоббирование в Штатах, но в интересах либо американских компаний, которые хотят делать бизнес в Украине, либо каких-то украинских компаний, которые хотят делать бизнес в Штатах. We went through one example, but again, the idea of using a spreadsheet is that you can go through many things quickly. Мы только один посмотрели пример, но опять-таки, если у вас есть база данных, это значит, что вы можете сделать достаточно быстрый анализ. Yeah. Мы можем просто показать еще раз, как мы открыли тот документ, который только что Sure. Could I do this after we do a couple more examples? Can I do that in a... Okay. So the website, I can put this up here too. There's a Я website. вам напишу веб-сайт, где я нашел эти документы. So, web.senate.gov. So this is the website where these kinds of records are kept. На этом сайте вы можете найти эти документы. And it's where you can take some of the documents that you'll see in the spreadsheet, and you can go and find the actual. So you just copy the number and search according to that number. Yeah, and you know what? Actually, what I find is that the search engine at the Senate site is not so good. So sometimes I just take the ID number for the lobbying record. And Google on And the Google site. it.
Есть на этом сайте, да, если надо, там есть поисковая система, но она не очень хороша, и скорее вам нужно будет пользоваться расширенным поиском Google, когда вы в поле поиска вводите сайт, на котором хотите искать, и потом просто копируете вот этот вот номер из таблицы, и он по этому номеру подтягивает вам документы. So there's this number here called a transaction ID number. У вас есть, да, идентификатор транзакций. Very boring number. Очень скучно. But I find that if you Google this number, Но если вы поищете, погуглите по этому номеру, you tend to get the document you need almost right away. вы практически без проблем найдете тот документ, который вам нужен. Much easier to use than the Senate website. И Google, пользоваться поиском Google проще, чем использовать поисковик на сайте Сената. We have this problem with a lot of government websites in the United На States. самом деле у нас часто случаются такие проблемы с государственными сайтами. Where if you know information from a spreadsheet like this, you can Google the information you want much quicker. Если бы вы искали собственно на этом государственном сайте по номеру, это заняло бы намного больше времени, чем вы просто ищете расширенный поиск Google, и оно будет быстрее. So let's just go through this example, just like we did the other ones. Давайте попробуем, как мы ее делали в предыдущих случаях. So the first row again is our header row. У нас первая наша строка, это наш header, наша шапка. The first one is just the ID number that they entered in when they put it in the database. Мы видим первый, это номер, под которым эти данные внесены в базу данных. Да? The second is the year of the lobbying. Вторая строчка это год. The third one is the ID number that will help us get the paper record. Следующее это, собственно, номер дела. The column E are the words for what's in column D, which is like trade, foreign У нас relations. есть также в колоночке И просто сферы, которых касается конкретных случаев лоббирования. Тут есть торговля, тут есть иностранные дела. And in column F, we get more details. А в колоночке F у нас уже более подробная информация. So let's do something similar like we did with all of our other spreadsheets. Давайте попробуем сделать то, что мы делали с нашими предыдущими таблицами. For those who have Excel, you could freeze your first row. Те люди, которые пользуются Excel, вы можете закрепить первую строку. So this way, as you scroll down, you see what you want. И когда вы будете скроллить, вы будете видеть, что там. And now, if you want, you could go to Data. А сейчас, если можете пойти в пункт меню «Данные», «Дата», And add filters. и добавить фильтры. So, one thing you may want to do is just get the records for the most recent year in this spreadsheet. Например, мы можем выбрать только данные самые свежие, которые есть в этой таблице. In this case, it's 2011. В нашем случае это 2011 год. And you could begin to start seeing the records, of which there were 11. И мы видим, что все записи, которые были в 2011 году. And you could see what lobbying was going on involving Ukraine. И вы можете найти, какие из этих дел по лоббированию касались Украины. Here's selling grain. Мы видим, у нас есть торговля зерном. Here is a workshop about the walrus population. There was going to be a conference. In Odessa. Также тут была конференция в Одессе. Yeah. Украина русская. Yeah. Trade, selling. Here's our selling chickens. Опять вот наша торговля куриным мясом. Trying to get foreign funding for deals in Ukraine. Также попытки получить финансирование, зарубежное финансирование на какие-то сделки в Украине. Questions about patents and intellectual property. Вопросы интеллектуальной собственности. And then issues involving reforming the courts in Ukraine. И также реформирование судебной системы в Украине. During Yanukovych's time. Во время Януковича.
So if you want, you may want to, some of these deals may be of interest to you. Может быть, какие-то из этих сделок вас могли бы заинтересовать. But again, here we could take, close to 200 records and very quickly find ones that might be of greater interest. Но опять-таки мы из более чем 200 этих пунктов нашли те, которые относятся именно к тому году, что нас интересует, и, соответственно, дальше мы можем выбирать уже, что нам кажется более релевантным. And again, here we did it by year. You could also then look maybe by issue, the general Мы issue. отфильтровали сначала по году, но мы можем отфильтровать по теме. So maybe there was something involving nuclear energy Например, мы можем поискать все, что касается атомной энергетики. or education. Или образования. What might interest you guys? Что вас может интересовать? Taxes. Налоги. Education is so weird. What were they lobbying on for education? Давайте посмотрим, что там они лоббировали по Why would they образованию. be lobbying to? Ладно. One entry Один вообще у from нас 2006. результат. В 2006 году. Probably too far away to care about. I don't know. Наверное, слишком давно, чтобы вообще об этом было. And most of the lobbying on nuclear energy was in 2008 and 2009. Мы видим, что в 2008-2009 году было больше всего инициатив по лоббированию, связанных с атомной энергетикой. It looks like some company was lobbying about how it could help with Chernobyl. Какая-то из компаний пыталась лоббировать свои интересы в том, как они могут помочь ситуации в Чернобыле. Anything catch their interest? Что-нибудь, что привлекает ваше внимание? No? Tired? Okay. Устали все. Yeah. Okay, so one last thing. I've shown you 4 examples of US spreadsheets. Я показал вам 4 примера американских баз данных. There are, of course, thousands of databases На самом деле там есть тысячи баз. that are available, hundreds of thousands, millions, who knows? Сотни тысяч. How do I know which databases are available? Как вы So, знаете, какие доступны есть базы данных? that's a great question. That's a great question. Yeah, so first off, sometimes I don't know that there's a database. Иногда я не знаю, есть ли такая база данных. But when I start a story, I think about what data might be Но out когда there. я начинаю работать над материалом, я думаю, какого рода данные могут быть и у And кого. as I begin to talk to people, as I begin to read a government report or maybe an old news story, Тогда я начинаю, я говорю с людьми, да, я пытаюсь узнать. Я читаю какие-то старые новости, или я читаю какие-то отчеты правительственные, где могут упоминаться эти базы данных. I begin to look for clues that might tell me which data is out there. И, вот эти интервью и старые новости, они помогают мне, дают мне намеки, да, какого рода базы данных могут быть. So, for instance, does a government official need to fill out a form? Вопрос, да, такой, должен ли какой-то чиновник в каждом конкретном случае заполнять документ или форму? So, I know that for my passport, I needed to fill out a form. Я знаю, что для того, чтобы получить паспорт, мне нужно заполнить форму. The second I know that someone had to fill out a form, И в ту минуту, когда я понимаю, что кто-то будет заполнять форму, делать какой-то документ, then I have a pretty good idea there's a database я out there. понимаю, что есть база данных вот этих вот всех форм где-то. If I know a policeman is filling out a form, Если я знаю, что полицейские заполняют какую-то форму, there's going to be a database of that traffic там accident. наверняка будет база данных, скажем, ДТП. If there's a pollution that a factory all of a sudden pollutes, Если у нас есть случаи загрязнения окружающей среды, например, какой-то завод произвел выброс, and a government environmental agency keeps track of pollution, у нас есть агентство природоохранное, которое следит за выбросами. I know there'll be a database there. И я понимаю, что у них тоже будет база данных. I tend to assume there's going to be a database, that there are databases at every government agency.
Ну, по большому счету, каждый орган государственной власти, у него есть база данных, и не одна. But sometimes government agencies tell us there is no data. Но очень часто нам говорят, не-не-не, никаких данных нет. I tend not to believe them. Но верить им не надо. Yeah. So sometimes we have to fight and get the data from them. Вам нужно бороться за доступ к информации. And sometimes sources might give us data. Иногда наши источники могут нам подсказать, какого рода данные нам нужно искать. And then I can begin to. But sometimes, by the way, the government won't give me any data, and we might make our own database. Но бывают случаи, когда мы нигде не можем взять уже готовую базу данных, и мы ее должны сами создать. So, for instance, for about 2 years, I kept track of murders in New York City. Например, в течение 2 лет я вел записи, да, реестр всех убийств, которые произошли в Нью-Йорке. But the New York City Police Department made it very hard for us to get this data. Но полиция Нью-Йорка сделала очень сложным процесс получения этих данных. It's still live, should be. Все еще жива. This is what our database looked like. Посмотрите, вот так выглядит наша база данных. And it allowed Трубы отстали. Там живые хоть есть? Is anyone left alive? It's a city of more than 8 million people. В городе живет больше 8 миллионов людей. Кто-то там таки остался. So we did a lot of things. Мы много вещей делали. Every time there was a press release Каждый раз, когда выходил пресс-релиз about a homicide, об убийстве, we put it in the database. мы вносили его в базу данных. Every time we read in our newspaper or in another newspaper about a murder, Каждый раз, когда мы где-то читали про то, что произошло убийство в газете, if we didn't know about it, it went into our мы database. его вносили в базу. Самостоятельно, да? So you were building this We built database this on on our own. Да, мы самостоятельно создавали эту базу данных. Because even though the New York City Police Department has this in a database, they wouldn't give it to us. Потому что, несмотря на то, что эта база данных 100% есть у полиции, они нам не хотели ее давать. And we would also interview people as well. Мы также проводили интервью с людьми. Yeah, we did this in almost real time. Мы делали это, по большому счету, в режиме реального времени. So if there was a murder, Если случалось убийство, it would be in this database within a day or two. Я подозреваю, что не одно убийство случалось, много. Оно будет в этой таблице там в течение дня или 2. Но много же убийств в течение дня случалось в таком How городе. many murders would you have in New York in one day? In one day, there'd be about 500 a year. So it's like 5 in a year? 500 in it. Где-то в год было около 500 убийств. Так мало. What? Few, very few. Yeah. С таким населением, Я мыслю, у нас For 8 million people, it's few. Yeah. Well, you know. Там есть над чем работать. Is that a challenge? New York is a safe place. Yeah. Safer. Not Harlem. Yeah. So here you could. What's good about this is that you could see where murders are happening. Вы видите, она нанесена на карту, где как бы самая большая плотность убийств. Central Park, pretty safe. В Центральном парке достаточно спокойно, This part of Brooklyn, not so much. а вот в этой части Бруклина... Where is Harlem? Harlem's up here. Вот Тоже тут много. Гарлем. Yeah, but actually it's East Harlem that has more murders than West Harlem. Но если вообще смотреть на Харлем, то в Восточном Харлеме убийств больше, чем в Западном. А где живут русские? Да нет, Вроде темнокожие. да нет. It's somewhere around here. Очень спокойный район. I think Brighton Beach is somewhere around here. I think. Брайтон где-то здесь. Russian? Yeah, Brighton Beach. Yeah. Какие базы данных Yeah. он получал от инсайдеров, интересно? What databases did you get from your insiders and whistleblowers? So insiders and whistleblowers, what databases have we gotten? Snowden.
Snowden and WikiLeaks, for sure. WikiLeaks и файлы Сноудена. One time I was investigating the largest insurance company in the United States. Companies or company one? One company. Я проводил также расследование о самой большой страховой компании в США. And we got a database that helped us prove that they were cheating their own customers. И мы получили базу данных, с помощью которой смогли доказать, что они обманывают собственных клиентов. It was a database of all their claims, and going through it, we could figure out who they were cheating. Это была база данных всех запросов, да, в страховую компанию. Когда мы с ней работали, мы поняли, как они обманывают. Yeah, but we just had a Они не story. выплачивали им деньги? So they или were как? just not paying money for their customers. So they set up a secret array of companies where they would claim that they were doing independent medical examinations. Они основали такие, сеть компаний, которые утверждали, что производили независимые экспертизы медицинские. And they would say that an independent medical person says you're not hurt. И таким образом они могли сказать, вот независимая экспертиза указала, что вы не пострадали. And the database helped us prove that they were lying. И с помощью этой базы данных мы могли доказать, что это. They created an excuse to not pay their customers. Просто они создали такую отмазку, чтобы не платить своим клиентам. And this was the largest automobile insurer in the United States. И это была компания самая большая, которая страховала водителей. But I've gotten many other. То есть она не выплачивала вот эти деньги после наступления страховых случаев, So да? they were not paying money when the insurance case would happen. Exactly. Exactly. But it's just a way to say data is everywhere. And when you talk to sources, people will say, like, people might tell you something, oh, our company is shortchanging people, or this secret thing is going on. Например, кто-то вам мог бы рассказать, да, что эта компания обманывает людей, там какие-то такие следующие происходят процессы. But just one of my questions among many is like, do you have any documents? Do you have any data? Но один из многих вопросов, которые я задаю своим источникам, это есть ли у вас какие-то подтверждающие документы или... Because many reporters don't even think to ask for data. На самом деле, очень многие журналисты даже не спрашивают, если связанные с темой какие-то базы данных. And if there's one thing I was hoping with just the few things we've been talking about today is that you all think that's one of your first questions. Я бы очень хотел, чтобы по итогу вот этих наших секций сегодня вы всегда думали о том, какие данные доступны в каждой теме, которой вы занимаетесь. Yeah. И базы данных. And that you never know how it could help you do a story Вы that. никогда не знаете, как вы сможете это использовать и каким образом это вам поможет улучшить ваш материал. We just used Excel today, and Используем Excel сегодня. And I would say maybe 50%, 60% of all data journalism in the United States is perhaps done in Excel. И я бы сказала, что, наверное, 50, а может 60% всей журналистики данных, которые We also в use США, это с помощью Excel. Access. And then we use database programs like Access and Да, мы MySQL. используем Access. That's big. That would take care of another 30, Может быть, 40%. еще там следующие 30%. And then we would also use maybe statistical programs Может, мы можем также использовать некоторые программы or статистики. mapping programs to do the rest. И также программы картографирования. So those are the kinds of tools we would use. But if anything, what we've shown you in Excel just today, if you guys learned that, you could do a lot of stories. Но если вы овладеете функциями, да, самыми простыми, которые мы сегодня рассматривали, это уже даст вам возможность искать идеи для ваших материалов. Someone here, by the way, was mentioning that to get murders here you have to go soon, right? Yeah. In Kiev or Ukraine can be hard. If you could at least get like locations of where murders happen. Мы разговаривали сегодня в перерыве, что в случае убийств, да, мы не знаем имени, часто не знаем имени жертвы, но по крайней мере мы же знаем место, где это произошло. Or dates and times Мы of when. знаем время, там, даты.
that could lend to a map like this that you could then analyze to say, what are the most dangerous neighborhoods? Но и все равно с помощью этой информации мы можем создать вот такую карту и себе отметить самые опасные и безопасные какие-то районы города. We know from this data that it's this neighborhood in Brooklyn and up here in the Bronx that are the most dangerous. Мы видим, вот у нас в Бруклине и в Бронксе очень опасные места. So the data can help you do a story that you might not be able to do otherwise. И базы данных, данные могут вам помочь сделать материал, который вы без этих данных не сделали бы никогда. А вы классифицируете их там, бытовая, понапущенная, пьяная? Did you classify them? What kind of murders there were? Or just... Какую роль вы So I can tell you статистики? You want crazy New York crime stories? Хотите, чтобы я вам рассказал безумные истории Okay, so first off, New Yorkers, like many... Вывод, который можно сделать из этого, кроме того, что, такие First off, New Yorkers are more likely to kill you in the summertime than wintertime. Первое, что я понял, это то, что вас в Нью-Йорке скорее летом убьют, чем зимой. More likely on the weekends than during the weekday. Скорее на выходных, чем в рабочие дни. Chances are, if you're going to get killed in New York, it's someone you know. И скорее всего вас в Нью-Йорке убьет тот, кого вы знаете. Chances are they'll kill you with a gun. И скорее всего вас застрелят. In 1940, it would have been a knife. А в 40-х годах это вас бы скорее зарезали. Днепропетровск, Don't go to New York. Dnipropetrovsk is New York back into 40s. What? Dnipropetrovsk, a city in Ukraine, is just as New York but back into 40s. Oh, okay. but it's this kind of data allowed us to sometimes do big picture stories about murders and things like that. Такие данные, такие базы данных нам помогают шире смотреть на наши истории. В большем масштабе. Какие онлайновые инструменты они используют, ресурсы для визуализации тех данных, которые получили? What online visualization instruments do you use to visualize those data that you get? So we have a separate department for data У visualization. нас есть отдельный департамент визуализации. When I want to do charts for myself or for my editors, I'll just do a quick one in Excel. Если мне нужен какой-то график, я вот сам делаю его в Excel, это самый простой. Or mapping software like ArcGIS. ArcGIS for mapping. ArcGIS? Или инструмент вот ArcGIS. У нас будет сессия по визуализации. But we have graphic artists who make the visualization. У нас есть дизайнеры, что делают. Unfortunately. К сожалению, я не специалист. But there are some good free tools and. Но есть достаточно хорошие бесплатные инструменты. You have to go. But if so, I'm happy to stay and answer questions if. Если есть вопросы. Andy, had you cases when you researched some databases and spent a lot of time and found nothing valuable? Были ли у вас случаи, когда вы много времени потратили на базы данных и ничего ценного не нашли? Most of the time, I find a story idea. It just may not be a very good one. Obычно я нахожу, конечно, ценность этих историй, она бывает разная. I'm trying to think. Most of the times when I get started in a database, I do tend to find a story. Пожалуй, практически всегда, да. Но в большинстве случаев, когда я начинаю исследовать базу данных, я таки найду. Just attentive. Олег сказал, что вы счастливчик, я говорю, нет, просто внимательный и скрупулезный. So, this has been so great being with you.
С вами было здорово. And I hope this has been helpful. Я надеюсь, что вы что-то могли взять. And if anything inspires you to go and think about ways you can get data or build your own database and maybe get a story that your competition does not have. Я надеюсь, что какие-то из этих вещей, о которых мы говорили, вдохновили вас либо на новые истории, либо на поиск конкретных каких-то данных, которые вы можете получить. Thank you so much. Спасибо.